మీరు ఒకవేళ మీ యొక్క యూట్యూబ్ థంబ్‌నెయిల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే, సో నేను ఈరోజు మీకు ఎలా చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను కాబట్టి, మీరు సింపుల్‌గా ఏ విధంగా మీరు యూట్యూబ్ యొక్క థంబ్‌నెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. సో పెయిడ్ వెర్షన్ గాదు. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే. సో మీరు ఆల్రెడీ చాలా మందికి తెలిసి ఉంటది. బట్ తెలియని వారు ఇది మీరు ఉపయోగించుకొని మీ థంబ్‌నెయిల్స్ అనేది ఈ యొక్క వెబ్‌సైట్‌లో గాని మీకు యాప్ కూడా ఉంటుంది. ఫ్రీ వెర్షన్. సో ఫ్రీ వెర్షన్‌లో చాలా వరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా నేను థంబ్‌నెయిల్స్ క్రియేట్ చేయాలా అని చెప్పేసి మీరనుకుంటే, సో నేను చెప్పబోయే ఈ యొక్క యాప్‌ని మీరు ఉపయోగించుకొని మీరు థంబ్‌నెయిల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో నేను చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో కూడా. ఓకే. సో ఐయామ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. రైట్. సో ఎవ్రీవన్ నో దట్ Canva. అవునా? సో మీరు అలా తెలవకపోతే క్యాన్వా అనేది ఒక డిజైన్ చేయడానికి, తర్వాత మన గ్రాఫిక్స్ అలాంటిది ఫోటో ఎడిట్ చేయడానికి ఇలా ఉపయోగపడుతుందనమాట. ఓకే. సో మీరు దీన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు థంబ్‌నెయిల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. మీ మొబైల్‌లో గూడా వేరే కనబడుతుంది. ఓకే. సో ఇది నా అకౌంట్ అనమాట. మీరు ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఎవరైతే జాయిన్ అవుతా ఉన్నారో, సో మీరు లాగిన్ అయ్యి, సో లాగిన్ అవుతే మీకు ఇలా కనబడుతుంది. డెస్క్‌టాప్‌లో అవుతది. కానీ మొబైల్‌లో వేరేగా కనబడుతుంది. ఓకే. సో మొబైల్‌లో సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. కానీ మీరు లేదు అనుకుంటే మీరు మొబైల్ వెర్షన్‌లో మీరు అక్కడ 3 డాట్స్‌కెళ్ళిన తర్వాత మీరు మొబైల్ డెస్క్‌టాప్ వ్యూ అని కొడితే, డెస్క్‌టాప్ సైట్ అని కొడితే మీకు డెస్క్‌టాప్ మోడ్‌లోకొచ్చేస్తుంది. ఓకే. మీరు ఏ విధంగానైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. రైట్. ఇక్కడ నేనిక్కడ ఇది నా అకౌంట్. సైన్ ఔట్ అంటే సైన్ ఔట్. ఓకే. మీరు సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా కనబడుతది. రైట్. సో మనం ఓకే. ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్ థంబ్‌నెయిల్స్ అన్నాం గదా! ఇలా మీరు యూట్యూబ్ ఇక్కడ గూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ స్క్రోల్ చేస్తే గూడా మీకిక్కడ యూట్యూబ్ థంబ్‌నెయిల్స్ అని కనబడుతుంది. అవునా? ఇక్కడ కనబడుతుంది గదా! యూట్యూబ్ థంబ్‌నెయిల్స్. రైట్? సో, ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్. సో, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ స్లో. రైట్. ఇది లోడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. సపోజ్ అనుకుందాము మీరు ఒకవేళ మీ సొంత ఏదైనా డిజైన్ చేయాలనుకుంటే కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. కానీ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఈ థంబ్‌నెయిల్ నేను తీసుకున్నాను. రైట్? ఈ థంబ్‌నెయిల్ తీసుకున్నాను. సో దీన్ని మనము ఎడిట్ చేసి డిజైన్ చేయబోతున్నాను. ఓకే. ఆర్ యూ రెడీ? టైప్ యెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్. రైట్. సో ఇది డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇదొచ్చేసి డూప్లికేట్. రైట్. చూడండి ఇది డూప్లికేట్. ఓకే. ఇంకా సో దీంట్లో పేస్ట్, కట్, సెండ్ బ్యాక్. ఒకవేళ సెండ్ బ్యాక్ అంటే సెండ్ బ్యాక్‌కెళ్ళిపోతుంది. రైట్. చూసారా? రైట్. సో ఫార్వర్డ్ అంటే ఫార్వర్డ్ ముందుకొచ్చేస్తుంది. సో యానిమేషన్ అంటే యానిమేషన్. మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. రైట్. డిలీట్ చేస్తున్నాను. రైట్. So suppose I want to create how to start online business.
ఇందులో వేరే కలర్ తీసుకోండి, రైట్? సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే కాపీ పేస్ట్, రైట్? సో హౌ టు స్టార్ట్ ఆన్లైన్ బిజినెస్. ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను ఫర్ బిగినర్స్. దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి కలర్ ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు మీరు కలరింగ్ ఏంటి అనేది, రైట్? ఒకవేళ ఇది మార్చాలనుకుంటే ఇది మార్చుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇంక్రీజింగ్ ఫాంట్ ఫర్ బిగినర్స్. ఇది ఎందుకు హైలైట్ చేస్తున్నాను అంటే, సో బిగినర్స్ చూస్తారు కాబట్టి అప్పుడు నేను అందుకని ఇది హైలైట్ చేసి పెడుతున్నాను, రైట్? సో అండర్స్టాండ్. సో దీని యొక్క కలర్ మార్చుతా ఉన్నాను, ఈ ఫాంట్ యొక్క కలర్స్ మారుస్తా ఉన్నాను. ఫర్ బిగినర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ దీంట్లో మనము ఏదైనా ఇమేజ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటాం. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఏదైనా ఇమేజ్ మీరు యాడ్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది, రైట్? ఇలా ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేసిన ఇమేజెస్ ఇక్కడ చూస్తాను. ఓకే, మూవ్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో సపోజ్ అనుకుందాము ఇక్కడ మనము ఏదైనా ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ ఇమేజ్. సో ఆల్రెడీ ఇందులో నా ఫొటోస్ ఉన్నాయి. సో లేదనుకుంటే ఉన్న ఫోటోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, రైట్? సింపుల్, ఈజీ, రైట్? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్, సింపుల్ గా వైట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేసినా కానీ చేసుకోవచ్చు, బిజినెస్.
ఓకే. సో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో డెస్క్టాప్ యూజ్ చేస్తే కంట్రోల్ జెడ్ కొడితే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది, రైట్? జస్ట్ మీకు చూపెట్టడానికి నేను, ఓకే, ఫర్ బిగినర్స్, రైట్? సో ఈ కలర్ మార్చేస్తాం, రైట్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్, రైట్? సో బ్లాక్ పెట్టేసి ఇక్కడ బ్లూ పెట్టేసి ఇక్కడ దీని యొక్క కలర్, మార్చేస్తున్నాం, రైట్? ఫర్ బిగినర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ లోకి వెళ్ళి అని టైప్ చేస్తే సో ఆన్లైన్ సంబంధించిన ఇమేజెస్ వస్తాయి మనకు, రైట్? సో గ్రాఫిక్స్, ఇలా గ్రాఫిక్స్కి వెళ్తే మనము ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీకు నచ్చిన ఏ ఇమేజ్ మీరు పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇమేజ్ మీరు ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు, రైట్? వచ్చేసిందా? ఎనీ ఇమేజ్, కాకపోతే ఇక్కడ పెయిడ్ వర్జన్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకు కాబట్టి మీరు పెయిడ్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి, ఒకవేళ మీరు అవసరం అనుకుంటే పెయిడ్ వర్షన్ లో తీసుకోవచ్చు, రైట్? So this is better, I think. Online money. Yeah, online business. How it's simple? Just ఇది అవసరం అనుకుంటే delete. So just ఇది తీసుకొస్తున్నాను, right? Right. For beginners. Online business for beginners. Right? So the font, simple. So this we are going to download. సో మీరు ఒకవేళ ఇంకా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కి ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే, రైట్? సపోజ్ లైటింగ్స్, ఎనీథింగ్ మీకు ఏది అనిపిస్తే, డార్క్ లైట్, ఓకే. సో సారీ, రైట్? చూసారా ఇక్కడ? అలా కాకుండా ఇది ఇక్కడ
సో జస్ట్ ఎందుకంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైట్. దిస్ ఇస్ వై నైస్. అంటే బల్బాన్ మూమెంట్ ఉంటుంది కదా, స్పాట్ లైట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వేర్ we want to download. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ డౌన్లోడ్, సారీ, దాంట్లో అయితే డౌన్లోడ్ అని వస్తుంది డైరెక్ట్ గా మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే సో షేర్ అని వస్తుంది. సో కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత డౌన్లోడ్. సో పిఎన్జి అవుతే పిఎన్జి, జేపీజీ అయితే జేపీజీ. మీకు దేంట్లో కావాలనుకుంటే దాంట్లో మీకు ఈ పర్టికులర్ గా మీరు డిజైన్ చేసిందంతా కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ డౌన్లోడ్. పిఎన్జి ఫైల్లో నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిందే కాలేదు ఎక్కడ చూసుకోమంటే డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్, ఓపెన్, చూడండి. How to start online business for beginners. Okay, I think it is right spelling or not. Okay, so in ఇలా సింపుల్ గా మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీకు కానీ ఒకవేళ ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్టయితే ఓకే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఓకే, సో మీకు ఈ యొక్క యాప్ ముందే తెలిస్తే సో ఐ నో అని టైప్ చేయండి. ఒకవేళ తెలియకపోతే కొత్త వాళ్ళు అయితే సో ఇట్స్ అమేజింగ్. సో ప్లీజ్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి, బిగినర్స్ అవుతారు. సో మీకు మంచి ఫ్రీగా ఈ యొక్క యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి, వెబ్సైట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకొని మీరు డిజైన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ డిజైన్ మీరు ఒక పోస్ట్ చేయాలన్నా, తర్వాత మీ దీపావళికి పోస్ట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే సంక్రాంతికి పోస్ట్ చేయాలన్నా అలాంటివి కూడా ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు యూస్ చేసుకోండి. ఓకే, బై బై అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఓకే, బై బై.